Hello. لا. Okay, using the present simple. قلنا أن استعمال ال present simple نستعمله حينما نريد when we talk about things نريد أن نتحدث عن الأشياء that are true التي هي حقيقة. Okay, or generally true أو عموما هي حقيقة. مثلا كأن نقول مثلا عدد أيام الأسبوع هي 7. لا يمكن أن نستعمل صيغة الماضي أو صيغة المستقبل. نستعمل صيغة ال present simple لأن هذه حقيقة منذ القديم والآن وفي المستقبل. الأسبوع به 7 أيام. نقول أن الأرض تلتف حول نفسها أو الشمس تدور حول الأرض. حقائق علمية لا تتغير، لا نستعمل فيها لا الماضي ولا المستقبل. إذن we use the present simple when we talk about things that are true or generally true. Clear? Yeah. So we use the present simple for habits. للعادات مثلا كأن تستيقظي صباحا على الساعة كذا، أو أنك تتناولين وجبة كذا، أو أنك تعتادي على القيام بشيء روتيني، أو هناك حقائق علمية كما ذكرت، أو الحديث عن أحاسيس. أنت تحسين بالغضب، تقولين I feel angry. لا نقول نستعمل يعني فيه ال present simple. لاحظي هذه الجمل كنا أجبنا عنها في الحصة السابقة، وحددتي مثلا like قلت لي بأنه feelings, they live in small apartment, this is a fact, etc. إذا الجدول التالي يحدد positive و negative form. مثلا نقول إن الأفعال نضيف الفعل do. I work at night, I don't work at night. مفهومة هذه؟ مفهومة. أصلها do not. Okay, short form, full form. You play football, you don't play football. ولكن he و she و it تصبح does. يعني he takes the train, استقل القطار. He doesn't take. لا نقول he doesn't takes. He doesn't take. أصلها does not. Short form doesn't. She likes volleyball. She doesn't like volleyball. It rains every day. هي تمطر كل يوم. It doesn't rain every day. We start work at 9 a.m. We don't start work at 9 a.m. في إشكالية في هذا الجدول؟ لا. أوكي. الآن سنحاول التطبيق على الفعل. عندك جملة وفيها اختيارين وبينهما سلاش عارضة مائلة، تحددين إما هذا أو هذا، واحد في كلا واحد منهما صحيح. نبدأ ب we start with the first sentence. Read the sentence as it and give me the answer. ما هو جوابك؟ الجملة الأولى. Hello. Hello. جوابك الجملة الأولى. I work at a bank. I work at a bank. 2. She likes reading books. She likes reading books. You speak English and French. He plays soccer. soccer هي كرة القدم. soccer. The dog sleep. No, the dog replaced الحيوان نعوضه بالضمير it. هو شيء. ها؟ sleeps. نعم. sleep نام ينام.
The dog sleeps in kennel. kennel وهو المكان المخصص للكلاب، يكون في الدول المتقدمة الأوروبية وحتى في بعض الدول العربية. يجمعون الكلاب الضالة ويأخذونها إلى منزل خاص بهذه الكلاب يسمى الكينل. ذاك المنزل يعتنون بهم من حيث اللقاح والأدوية والطعام إلى آخره. The dog sleeps in kennel. 6. You eat lunch at 1 p.m. It snows in the winter. They earn a lot نعم. they of earn ربح يربح كثيرا من المال. نقول they earn ولا they earns؟ They earns. خطأ. هي وشي وإت التي نضيف لها اس. إذن الجواب earn. نعم they earn. ثم Tom starts his job at 6:30 p.m. نعم. multi-word verb. Many verbs in English have two parts. You already know some. Look at the present simple of these verbs. هنا ما نتحدث عنه multi-word verbs أو phrasal verbs. هناك لاحظي نحن شرحنا، قلنا هناك الفعل to be بدأنا به في تعلم اللغة الإنجليزية، وقلنا أنه مرة هو فعل، مثلا حينما أقول I am student، ومرة هو auxiliary مساعد حينما أقول I am working I am studying إلى آخره. هذه رقم 1 بدأنا به. رقم 2 شرحنا الأفعال verbs. الأفعال مثل التمرين السابق eat earn like إلى آخره. تمام؟ تمام. المرحلة الثالثة في أفعال ولكن اسمها الحقيقي phrasal. سجلي عندك هذه phrasal verb. الجمع phrasal verbs تكتب PHRASAL verbs. phrasal verbs هي أيضا verbs. هي هذه رقم 2 مثل رقم 3. هذه أفعال وهذه أفعال. هذه فقط تسمى phrasal verbs عندها يعني أهمية بالغة أنها تستعمل الفعل زائد preposition. مثلا نقول wake up بإضافة كلمة up، أو نقول hand in أو الفعل hand in، أو نقول put on. دائما تجدين الفعل زائد preposition زائد حرف turn on. أوكي. إذا وجدت فقط wake hand بدون هذه ال prepositions فهي تسمى فقط أفعال. إذا وجدت الفعل زائد هذه الحركات مثل away مثل الآخر تسمى بالphrasal verb، وهذه ليس لها معنى واحد، هي تغير معناها حسب السياق. واضح هذه المسألة؟ واضح. تسمى بمالتي وورد متعددة الأفعال متعددة الكلمات أو phrasal verbs. الجملة الأي تقول Jane wakes up at 5 a.m. وتلاحظين أنه في الصورة ب Jane he wakes. لا نقول Jane wakes at 5 a.m. لا Jane wakes up يستيقظ up. هذا. B Alex gets up at 8 o'clock. Alex Jane عفوا هي A وأليكس هو B. جين هي يعني استفقت من النوم. أوكي. وجيت أب أنها نهضت من فراشها أو نهض من فراشه. تمام. هذا نهض من فراشه gets up at 8 o'clock. بالنسبة لسي توبي hands in his homework every day. to hand in يعني أنه hand وهي اليد، ولكن hand فعل الآن. hand in أنه ينجز عمله كل يوم. to hand in ينجز عمله بشكل يدوي. ها هو ده hand in his homework every day. إذا نقول I hand in my homework أنا أنجز عملي بيدي. I hand in.
دي تقول كلارا puts on her shoes in the living room. كلارا تضع أحذيتها في غرفة المعيشة أو في المجلس. puts on بمعنى أنها تلبس، ولكن إذا قلنا put فقط تضع. نحن نعلم أن to put مثلا put the pen ضع القلم على الطاولة، ولكن puts on درسناه في درس الملابس سابقا وهو لبس أو ارتدى. أقول I put on my jeans, I put on my jacket, I put on my cap. إذا كلارا she puts on her shoes ترتدي حذاءها كما توضح الصورة في دي. I turn on my computer. D I turn on هذا turn on بمعنى أنه يشغل الحاسوب. لو قلت turn فقط I turn معناه انعطف. أوكي، انعطف يمينا I turn on the right, I turn on the left، انعطف يسارا. ولكن حينما نضيف هذه phrasal verb هذه on يتغير معنى الفعل ويصبح turn on معناه أي شغل. فأقول I turn on my car شغلت سيارتي. I turn on my phone شغلت هاتفي. I turn on TV شغلت التلفاز. I turn on the light أي لا نقول turn on. I turn on radio شغلت المذياع. أوكي، وضد turn on هو أطفأ turn off. أقول turn off radio أي أنني طفيت الراديو أو التلفزيون أو الكمبيوتر. أوكي، إذا هذه الأفعال wake up, get up, hand in, put on, turn on هي phrasal verbs يجب أن تستعمليها، وهي تدل على تطور في اللغة الإنجليزية. إذن تركزي عليها كثيرا لأنها جد مهمة. ممكن تعيدي قراءة الجمل؟ Shan wakes up at 5 a.m. Alex gets up at 8 o'clock. Toby hands in his homework every day. هو حينما نقول لاحظي عندنا هنا hand in وفي كلمة hand out أيضا فعل اسمه hand out غير hand out. الهاند قلنا هي اليد. الهاند اوت إذا كانت ملتصقة هكذا مكتوبة معناه ورقة بها أسئلة يجيب عليها الطالب ويمدها بيده hand إلى الأستاذ مثلا. أوكي، مثلا في المستشفى يعطيك ورقة تملئينها بالمعلومات لكي تعيد تسليمها إليهم، فتسمى بالهاند اوت، يعني اوت خارج، ترجعيها. الهاند إن أنك تسلميها بيدك. مثلا أنت تنجزين اختبار وكل يوم تعطي هذا الاختبار إلى المشرف فتقول I hand in my homework. تمام؟ تمام. تابع القراءة. Clara puts on her shoes in the living room. I turn on my computer. فقط هنا في النطق يجب أن تضبطي هذه المسائل وما يسمى بالإدغام، خاصة بهذه الكلمات phrasal verbs. أقول أنت تقرأين Jane wakes up at 5 a.m. لا، نقرأ Jane wakes up. Jane wakes up. Alex gets up. Alex gets up. Toby hands in. Toby hands in. Clara puts on. Clara puts on. I turn on. I turn on. Wakes up. Gets up. Hands in. Puts on. Turn on. هكذا يجب أن يكون نطقك. أعيدي فقط الأفعال. Wakes
لا wakes up. أعيدي من wakes up بعدي. gets up. gets up hands in. hands in puts on. puts on turn on. turn on في حالة لم يكن هنا هي ولا شيء حتى لا نضيف اس هنا نقرأها wake up. عيدي wake up. wake up get up. get up hand in. hand in put on. put on turn on. turn on لا تقرأين wakes ثم up لوحدها، يجب أن تجمعي النطق هذه الفريزل verbs. الآن سنحاول practice، سنتم هذه الجمل بما يناسبه من correct verbs مثل التمرين السابق. Number 1. Tyler isn't hungry in the morning. She doesn't eat breakfast. ما هو جوابك؟ she doesn't eat breakfast 2. Janine and Simon are tired. They don't work long hours. الجواب الأول الجواب الأول خاطئ. كيف؟ لأن تقول جملة Tyler isn't hungry in the morning. تايلر هو ليس لا يجوع، يعني يحس بالجوع في الصباح. So she doesn't eat. أوكي نعم جوابك صحيح. نعم. رقم 2. Janine and Simon are tired. They don't work long hours. نعم. They work long hours. نعم they work. 3. Sammy is 14 years old, so he doesn't drive a car. He takes a bus to his school. Hello? He doesn't drive a car. 5. Philip doesn't like chocolate. He eats it every day. Philip likes. Yes. I don't start work each morning at 4 a.m. It's dark when I go to work. I start. إذا قلت I start أبدأ العمل كل صباح على الساعة 4. الجو مظلم حينما أذهب إلى العمل. أوكي. إذا قلنا I don't start work each morning at 4 a.m. It's dark when I go to work. I start work each morning at 4. It's dark when I go to work. Okay. Correct. Positive and negative always. We have to complete the sentences using the correct form of the verbs. We have speak, all those are verbs. هذه أفعال speak, take, start, rain, eat, think, walk. Number 1. Tony comes from Spain. He speak. He speak false. خطأ. You have to conjugate the verb. نعم. He speaks. تضيفين as he و she و it. Simple present. نضيف as للفعل. شرحنا متى نضيف as و es و ies. إذن he speaks Spanish. Number 2. Rachel's apartment and office are on a main street. So she to work. So she. Start. No. Rachel's apartment and office are on a main street. شقة راشيل ومكتب عملها يوجدان في الطريق أو في الشارع الرئيسي. main معناه رئيسي. نقول main food الوجبة الرئيسية. main street الشارع الرئيسي. main هكذا main street. So she. إذا ما دام أن شقتها ومكتبها
في العمل يوجد في وسط أو في walk الشارع. إذن she walks، تضيفين اس للفعل. she walks to work، فقط تمشي مشيا، تذهب مشيا على الأقدام للعمل. 3. وتحتاج، نعم. 3. Jane the train to work at 8:20 or 20 past 8 a.m. She work at 9 a.m. Jane start Jane starts the train. كيف تبدأ القطار؟ The train، القطار. تقل takes القطار. takes، نعم. Jane takes the train. أقول I take the bus. أستقل الحافلة. I take the taxi. I take the train to work, to school. فهمتي؟ إذن Jane takes the train to work at 8:20 a.m. She work at 9 a.m. She went تستقل الحافلة، القطار الساعة 8:20 والعمل يبدأ الساعة 9. إذن she starts نعم she starts work at 9 a.m. وتبدأ العمل في الساعة 9. Sarah is on vacation in Sydney. Sydney is beautiful. She thinks she thinks Sydney is beautiful. That's why she spent the vacation there. 5. It is a dry the desert. Dry جاف. نقول her skin is dry. بشرة مثلا وجهها جافة. نقول this towel is dry. هذه المنشفة جافة dry. نقول I dry my hands. أنشف يدي. أيضا فعل to dry. والجفاف اسمه drought. الدروت. drought. DROUGHT drought والجفاف. الصحراء desert is drought. إذن it is dry in the desert. إنه يكون الوضعية جافة في الصحراء. it rain كيف يعني؟ مستحيل يعني، تناقض. كيف أنها dry in the desert it rain؟ على الأقل قل it rains، تمطر. نقول أن it is dry in the desert. إذن ما دام الأمر جاف في الصحراء إذن هي لا تمطر. إذن it isn't لا rain اللي تو قمنا يعني بالتمارين الجدول قلت لي فهمتي. قلت لك عندك إشكالية في هذا الجدول قلت لي لا. تو درسنا قلنا الأفعال تأخذ الفعل doesn't، لا نقول is. نرجع إلى الوراء من جديد. إذن ماذا سنقول؟ it doesn't rain نعم. 6. I don't like sweet foods. I don't like sweet foods. إذن I eat يعني تناقض، يعني خلينا نجيب أنت I فهم. eat تناقض. كيفاش I eat sugar؟ أنا أكل السكر، أنا لا أحب الأطعمة الحلوة sweet foods. تناقض. I didn't eat من قال لك didn't؟ نحن في simple present. يعني doesn't يعني doesn't يعني I doesn't يعني وكأننا لم ندرس أي شيء يعني. قلنا مليون مرة he وشي وإت نقول doesn't. أنت عندك I مو عندك he ولا شي ولا إت. إذا ماذا سأقول؟ I don't eat sugar. I don't like sweet foods. More jobs. مهن أخرى. What do they do؟ ماذا يفعلون؟ Where do they work؟ وأين يعملون؟ إذا عندك you have photos. There are photos and there are from 1 to 8 types of jobs. Match. Number 1, pilot. Number 2, nurse. 3,
baseball player. 4 scientist. 5 programmer. 6 cleaner. 7 police officer. 8 driver. Repeat after me. Pilot, pilot, nurse, nurse, baseball player, baseball player, scientist, scientist, programmer, 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 cleaner, cleaner, police officer, police officer, police officer, police officer, driver. driver. Okay. Pilot, which photo? يعني شنو؟ الصورة المناسبة. لا يعني شنو police؟ pilot هو قبطان طيار، إما قبطان سفينة أو طائرة نقول عليه pilot. قائد سي سفينة أو طائرة نقول عليه pilot. أعيد، الطائرة والسفينة الربان نسميه بالربان طائرة أو ربان سفينة يسمى ب pilot وليس سائق. سائق شاحنة درايفر، سائق حافلة سيارة عربة يسمى بالدرايفر، ولكن بايلوت وهو ربان طائرة أو ربان سفينة. بايلوت which one؟ سي خطأ. بديت أنا أشرح بالعربي إي للتو. لو تكون إي سودة تكون بيضة. إي إي ولا سي؟ إي 2. اقرأ المهنة والصورة. nurse مهم. H no. D 3. baseball player F بيسبول. كلمة بيز هي القاعدة، بول هي الكرة، بيسبول كرة قاعدة. 4. scientist. scientist H 5. program programmer programmer أي مبرمج يعمل في البرمجة. A 6. cleaner G 7. police ضابط officer شرطة. B 8. C اقرأيها. driver أعيدي قراءة هذه الجوبس مهن. police لا. pilot pilot nurse baseball player baseball player scientist scientist programmer cleaner police officer. officer driver عيدي من بعده. pilot pilot nurse nurse baseball player baseball player scientist scientist programmer programmer cleaner cleaner police officer police officer driver. driver What do they do؟ ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص؟ عندك 4 جمل 4 صور. اقرأي الجملة وحددي الصورة المناسبة. Number 1. John is a scientist. He does experiments in a lab. He does A عفوا. نعم. صح. He does experiments. كلمة experiment معناه تجربة علمية.
experiments تجارب، و expertise expert خبير. أوكي، و expertise الخبرة. إذا John is a scientist. He does experiments in a lab. اللاب هو اللابوراتوري، مختصر لكلمة اللابوراتوري المختبر العلمي. laboratory نضيف O-R-A-T-O-R-Y. laboratory وهو المختبر العلمي. إذا John is a scientist. He does experiments in lab. A. 2. Simon is a cleaner. Simon Is a cleaner. He cleans. نعم. He cleans what؟ درسنا هذا في الأثاث Furniture. furniture. نعم. And washes windows. D. Yes. Sophia is a pilot. She flies. She flies a private plane. الفعل هو to fly. حلق يحلق أو طار عاليا. أقول the birds fly in the heart of the sky. أعيد. العصافير تحلق في كبد السماء. Fly in the heart of the sky. So كلمة fly إذا سبقها he أو she أو it كما شرحنا في القاعدة في simple present، فإذا كان الفعل ينتهي بواي للتذكير فقط نرى الفعل الذي قبله. إذا كان consonant نحذف، وهو الآن L consonant فنحذف الواي ونضيف IES فنقول flies. she flies. تمام؟ واضح أم غير واضح؟ yes تمام. Sophie is a pilot. She flies a private plane. عفوا في الدرج. B. نعم. B. 4. Vinsa is a basketball player. She catches the ball. لحظة. mute this. عفوا ماذا قلتي؟ Can you repeat please? Vinsa is a basketball player. She catches the ball. لحظة. لحظة من فضلك. Vanessa is a baseball player. هي لاعبة كرة قاعدة. She catches the ball. إذا الجواب هو السي. الذين الفعل to catch. لاحظي الفعل catch مسك يمسك باليد. ها هي ذي to catch. الفعل catch
أوكي. I catch you catch he catches، نضيف ES لأن الفعل ينتهي BES BCH simple present. الآن بخصوص simple past، هذا الفعل لاحظ يصبح caught CAUGHT. present simple كما قلنا. احنا شرحنا هذا عدة مرات، فقط هذا للتأكيد. الفعل متى نضيف له حرف اس، متى نضيف له IES، ومتى نضيف له ES. تمام، شرحنا هذا الشيء. إذا لن نجد صعوبة في هذا الجدول. أخذوا 3 أفعال، مثال فعل work وفعل fly وفعل wash. في simple present I work مثلا at school in a bank I at a bank إلى آخره. you work he works she works it works we work you work. إذا في he و she و it نضيف s لأن هذا الفعل ينتهي ب key فقط. الفعل fly I fly you fly، ولكن he flies she flies it flies. لماذا حذفنا الواي؟ لأن الفعل ينتهي بواي وقبله consonant. لو كان قبله vowel مثل play لن نحذف الواي، فقط نضيف اس. هنا حذفنا الواي وأضفنا 3 حروف IES. الفعل wash ينتهي بأس اتش، والأفعال التي تنتهي بالأس اتش والسي اتش ودبل اس والأس والإكس والأو مثل go كلها نضيف لها ES في الهي والشي وإت simple present. لذلك وجدنا هنا he washes the car she washes the car والباقي I wash. واضح أم غير واضح؟ واضح. بخصوص الآن النيجاتيف والانتروجاتيف، طرح السؤال والصيغة السلبية، قلنا نستعين مع الأفعال بالفعل do. I you he she I و you و we و they نستعمل do. أما he و she و it تصبح does. فأقول do you study؟ هل أنت تدرسين؟ جوابك إذا بدأ السؤال بدو يكون الجواب بدو، سواء كان بنو أو يس. نفس الشيء إذا كان السؤال بداز يبدأ، فالجواب يكون في النهاية بداز، إما في الإيجاب أو doesn't في no السلب. نفس الشيء إذا كان السؤال يبدأ بإز أو بآر. نفس الطريقة. Do you study؟ هل أنت تدرسين؟ جوابك يكون yes I do، أو تقولين yes I study، تفادي للتكرار لأن السؤال بدأ بدو أختمه بدو. إذا do you study؟ Do you study؟ Yes I do. إذا كنت لا تدرسين no I don't، بمعنى I do not. Does she does he does it؟ هذه تأخذ does. Does she work؟ No yeah yes she does no she doesn't or she does not. الآن إذا بدأ السؤال ب WH question لن نغير شيئا من هذه القاعدة، فقط سنضيف WH question قبل do أو does ويبقى نفس الترتيب، لا نغير you مع do وإلى آخره. فنقول where do you work؟ أين تعمل؟ إذا do you بقيت في مكانها 1 2 2 1. Where does she work؟ أين هي تعمل؟ Where does he work؟ Where does it work؟ Where do you work؟ Where do they work؟ Where do we work؟ Where do I work؟ فيكون الجواب I work in this place I work in that place إلى آخره. هل في غموض أو شيء غير واضح في هذه الصفحة؟ no. نطبق الآن بوضع الأفعال في سياقها المناسب. نحن لا نعلم ما إذا قد يكون الفعل نحتاج إلى إضافة don't أو doesn't أو فقط تكتب الفعل زائد s أو es أو لا نعلم. أنت ستحددين بفهمك للجملة. إذا لديك الفعل fix watch study fly wash. الفعل fix معناه أصلح يصلح، أصلح دراجة ساعة هاتف إلى آخره. watch شاهد، study درس، fly حلق طار، wash غسل. watch شاهد، نحن لدينا غسل wash. I wash my hands I wash my face I wash my clothes in laundry machine في آلة للتصميم. نأخذ الجملة الأولى. Diego is a mechanic he cars. نعم. wash خطأ. wash. نعم. أعيد الجملة، اقرأ الجملة من الأول. Diego is a mechanic. He washes cars. ماذا ستضيفين لفعل واش؟ S خطأ. E S خطأ. ماذا سنضيف؟
م? ماذا سنضيف؟ هلو، hello. ماذا سنضيف؟ ماذا تقول القاعدة؟ طبق القاعدة فقط. ماذا تقول القاعدة؟ الفعل واش بماذا ينتهي؟ sh. وماذا نضيف له فيه وشي وإت؟ ies. والله يعني ودعتي es. ودعتي كل شيء درسنا، يعني تو نحن نشرح يعني. قلنا أن الأفعال التي تنتهي يعني كان جوابك الثاني سليما، وبعد قلت لك خطأ وشقلبتي كله خربقتي. أنا قلت es. لماذا صمتي من بعد قلت لك خطأ؟ تشبتي بجوابك. القاعدة تحكم علي وعليك وعلى الأمريكان والأستراليين وأينما كانوا. نفس القاعدة تطبق في جميع أنحاء العالم. الفعل ينتهي ب sh في simple present تضيفين له es. شاء من شاء وكره من كره. Diego is a mechanic. He washes cars. تضيفين es وخلاص. 2. فاطمة is a scientist. She birds هم العصافير. فاطمة is a scientist. he watch. اسمعي، افهمي بعقلك. فاطمة is a scientist. فاطمة لا تشاهد التلفاز، كسولة، هي عالمة. فاطمة is a scientist. She birds. ماذا تفعل بالعصافير؟ تشاهدها. لو كانت تشاهدها ما تصبح عالمة. fly. لا أعلم. يعني شنو fix؟ فيكس أصلح يصلح. fly. يعني كيفاش فلا؟ يعني هي تطير العصافير، تصنع لهم الأجنحة. ماذا تفعل هذه العالمة بالعصافير في نظرك؟ ترسم لهم يعني، تعطيهم حلويات عشان يغردون. حسون، طائر الحسون، في طائر اسمه حسون، مو واحد. فاطمة is a scientist. She studies birds. هي تدرس العصافير، طبيعة حياتهم، التوالد، الهجرة. فهمت أم لا؟ فهمت. إذا studies نحذف الواي ونضيف IES. y ونضيف ies. إيه. 3. Gerald is a balloon pilot. هذا ربان، ولكن ربان البالون. تعرفين البالون؟ مثل هذا. yes. كذا. ويركبون في سلة بالنار تنفخ، يركبونها ويطيرون في السماء، وإذا وقعت رحمهم الله. جيرالد is a balloon pilot. بالون وهي الفقاعة تسمى ببالون. he hot air balloons. ماذا يفعل جيرالد؟ fix. ها؟ ماذا؟ fix. ما هو الفعل؟ اقرأي صح، اقرأي. ماذا قلت؟ هي؟ fix. لا، ها. هو يطي fly. أيوة. إذا الفعل هنا هي. fly. كيف؟ flies. أيوة. أحذف الواي نضيف IES. Gerald is balloon pilot. He flies hot air balloons. يعني بالهواء الساخن تنتفخ تلك البالونات. Okay. Gerald is a balloon pilot. He flies hot air balloons. Gilad is an art restorer. She and cleans old artworks. هذا يعني فنان مثل كيف يسمون، مثل عالمي آثار مثلا، ينظفون اللوحات القديمة، الأعمال القديمة، يحيونها ويقومون بالترميم. يعني الفعل هو رمم. مثلا في منزل قديم به fix. fixes. أيوة. she fixes. نعم، هي she fixes and cleans. صح. James is critic. He new films and writes. watch. نعم. watch. نعم. جيمس is critic. جيم ناقد. critic وهو الناقد. نقول critic cinematic critic ناقد سينمائي. أو novel أو ناقد روائي يعني، أو ناقد صحفي يعني يقرأ مقال أو كتاب ويستخرج
عيوبه ويستخرج إيجابياته ويقارنها بأعمال أخرى للوصول إلى نتيجة جيدة، يسمى بالكريتيك. أقول critical thinking. كيف أنتقد بطريقة مؤدبة وبنائية، مو تحطيمية، يعني لا أنتقد، مو أضرب في الشخص الآخر، لا. James is critic. He watches new films and writes about them. هو يشاهد الأفلام الجديدة ويكتب عنها. What do these people do? ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص؟ عندك أفعال ستضعينها في زمن المناسب. رقم 1. Tom is a driver. He takes people from the airport to their hotels. 2. سليم. Salim is a nurse. He careful. هذا فعل. care for هذا مثل الفريزل فيرب التي شرحناها، الأفعال زائد preposition. الفعل تضيفين له هنا s. إذن he cares for. الفعل I care for أنا أعتني به. مثلا نقول your mom cares for you، تعتني بك. she cares for you. he cares for patients. patient هو المريض. patients هم المرضى في الهوسبيتال. سليم is a nurse. he cares for patients in hospital. نضيف حرف الأس لفعل care. care for اعتنى، يعتني. 3. Denise is a programmer. She writes software for software computers. for نعم. computers. Rodrigo and Daniel Rodrigo and Daniel are police officers. They officers هما اثنان. officers. They watch the traffic on the highway. traffic وهي إشارات المرور. highway وهو الطريق السيار المدفوع للثمن ويكون مختصر وجيد. traffic إشارات المرور، علامات المرور. So Rodrigo and Daniel are police officers. هم ضباط شرطة. They watch the traffic of the highway. 5. Ava يعني شنو highway؟ highway والطريق السيارة. هناك السبواي وهناك الهايواي. اوكي. السبواي هو الطريق يكون فرعي، غالبا يكون تحت أرضي، يكون فيه الترام، يكون فيه هذه المسائل. والهايواي هو الطريق الرئيسي الكبير. اوكي. Okay. تابعي. That is a bit شنو هذا؟ is a pet. pet وهو الحيوانات الأليفة. pet حيوان أليف. Ava is a pet groomer. كلمة groomer وهي معناه مربي أو مربية للحيوانات. لاحظي معي أن لدينا العروس اسمها برايد. العروس اسمها برايد BRIDE، والعريس اسمه جروم. تمام. العريس جروم وبرايد هي العروس في الزفاف. والفعل الفعل to groom، هناك فعل verb اسمه groom to groom بمعناه سائس الخيول أو بعض الحيوانات. الذي يربي مثلا الخيول أو الأبقار أو العجول يسمى بالجروم، مربي لها. تمام. وكلمة جرومر هي اسم الآن noun. إذا لاحظي وسجلي هذه المعطيات، ننتقل من الصفة إلى الاسم. جرومر بإضافة الإي آر كما هي مكتوبة هنا هي اسم الآن، معناه مربي. إذا أفا is a pet groomer. هذه السيدة أفا هي مربية حيوانات أليفة مثل القطط والكلاب إلى آخره. She wash and clean pets. هي تنظف وتغسل الحيوانات الأليفة. إذا ماذا نقول؟ She washes and cleans pets. About batteries.
Beatrice dances in the same ballet company as Yevgeny. تتذكرين النص حول ييفيجيني الذي قلنا أنه رقاص يرقص باليه ويعمل Yes. حركات. أوكي. الآن نقرأ عن بيتريز. بيتريز هي مثله. بيتريز dances ترقص. she dances الفعل dance. بيتريز dances in the same ballet company في نفس شركة الرقص البالي التي مثل مثل حرف تشبيه ك مثل يفيجيني، يعني كلاهما يشتغلان في نفس الكامباني نفس شركة الرقص البالي. What can you say about Beatrice؟ ماذا يمكنك القول عن بيتريز؟ أوكي. إذا هو له نظام طعام، يأكل شيء معين، يطبخ شيء بعض الوجبات، يقول ببعض التمارين، يستقل بيتريس تستقل الحافلة. إذا تعطي جمل تتحدثين فيها عن بيتريس. مثلا ماذا تفعل بيتريس من خلال هذه الجمل؟ stretch at the ballet studio. ماذا يمكنك القول؟ Eat fruits at شيء breakfast. لا بيتريز ثم استعملي الفعل she. She eats نعم. fruits at breakfast. نعم. ثم She cooks dinner. She cooks dinner. مهم. نعم. بس أضيف شي وأقول أي كل جمل. نعم. Beatrice eats fruit at breakfast. She cooks dinner. She takes the train, or she is on the train. She takes pilates classes. تأخذ دروس في اللياقة. She stretches at the ballet studio. الفعل stretch وهي أنها تمدد العضلات الرجل اليد حسب الرقص الذي تمارسه. to stretch. فهناك ألبسة تسمى stretch. ألبسة نسائية مثلا تتمدد تسمى بالستريتش. إذا stretch هو التمدد. I stretch my leg أمدد قدمي أو رجلي، أو I stretch my back أمدد ظهري. أقول I stretch. أوكي. Okay. سنستمع الآن. What does Beatrice mostly talk about؟ ويجب أن تحددي عن ماذا تتحدث بيتريس التي ترقص في الكامباني للبالي مثل يفيجيني. هل تتحدث عن traveling around the world A، family and friends B، dancing C، food and exercise D، her house and garden. استمعي وحددي عن ماذا تتحدث. I usually wake up at about 7:30. I don't like mornings much, so I don't get up early. I have a couple of cups of coffee and a healthy breakfast. I usually eat oatmeal with yogurt and fruit. It helps to give me energy for the day ahead. I go to work on the train, and I get there at about 10 a.m. The first part of the day is not very interesting. You know, we have to warm up and stretch. It's important, but it's boring. Later on, we start rehearsing more intensively. That's my favorite part of the day. It's very tiring, but I love it. We usually finish at about 4 p.m. After that, I often go to the gym. Ballet dancers need to be strong, so I spend time doing strength-building exercises, like weightlifting, for example. I also do some yoga or Pilates classes. In the evening, I usually cook dinner at home. I love eating junk food, like pizza, for instance, but I don't eat it very often. I have to be very careful with my diet. Usually, I have chicken or fish and rice with steamed vegetables. Not very exciting.
My biggest weakness is chocolate, and I have a square or two every night. It's my little treat. What does Beatrice mostly talk about? Does she talk about traveling around the world, family, friends, then food and exercise, her house and garden? Food and exercise. D. Yeah. What kind of food does she take every day? Healthy food. Yeah. And what kind of exercises she take? Does she, Stretch. yeah, stretching. Does she get up early in the morning? Does she like mornings, love mornings or not? Not. What does she do usually? متري. عاد هذا متري. Okay. Well, listen again. Okay, read the sentence below, then listen to Beatrice. Are the sentence true or false? ستستمعين مرة أخرى وتحددين ما هذه الجمل الأربع صحيح أو خاطئ. إذا كانت خاطئة تصححينها انطلاقا مما تستمعين إليه. For breakfast, she drinks coffee and she eats healthy food. 2. She rides a bike to work. 3. She often goes to gym. 4. In the evening, she eats in a restaurant. I usually wake up at about 7:30. I don't like mornings much, so I don't get up early. I have a couple of cups of coffee and a healthy breakfast. I usually eat oatmeal with yogurt and fruit. It helps to give me energy for the day ahead. I go to work on the train, and I get there at about 10 a.m. The first part of the day is not very interesting. You know, we have to warm up and stretch. It's important, but it's boring. Later on, we start rehearsing more intensively. That's my favorite part of the day. It's very tiring, but I love it. We usually finish at about 4 p.m. After that, I often go to the gym. Ballet dancers need to be strong, so I spend time doing strength-building exercises, like weightlifting, for example. I also do some yoga or Pilates classes. In the evening, I usually cook dinner at home. I love eating junk food, like pizza, for instance, but I don't eat it very often. I have to be very careful with my diet. Usually, I have chicken or fish and rice with steamed vegetables. Not very exciting. My biggest weakness is chocolate, and I have a square or two every night. It's my little treat. سنعيد الاتصال غدا تستمع غدا إن شاء الله بعد 10 دقائق نبدأ مع أخيك 10 دقائق أوكي Okay. مع السلامة